Let us consider a function fx function and if omega is a Fourier transform of fx, যদি fx এর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম f ওমেগা হয় তাহলে বলছে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ ডেরিভেটিভ কি হবে, মানে f ড্যাশ x এর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম কি হবে, সেটা কি তাহলে f ড্যাশ ওমেগা হওয়া উচিত? না, সামথিং মাল্টিপ্লায়ার, বুঝলে, কিছু একটা মাল্টিপ্লায়ার বলছে দেন দ্য ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ দ্য ডেরিভেটিভ অফ fx, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ derivative of fx, that is df dx, এটার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, ওটাই লিখি, that is the Fourier transform of is given by minus j omega f omega, এটা হলো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ df, তার মানে কি, that is এটাকে লিখছি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ df dx minus j omega f omega, এই থিওরেমটা আমাকে প্রুফ করতে হবে, we have to prove this. F omega is Fourier transform of fx, তাহলে আমরা লিখতে পারি, আমরা বলতে পারি f omega is equal to 1 by root over 2 pi minus infinity থেকে plus infinity, এখানে কি থাকে, fx থাকে e to the power I omega x হয়, e to the power I না দিয়ে j দিচ্ছি তাহলে, তাই তো, e to the power dx হয়, this is the equation, এটাই হলো আমাদের ইকুয়েশন, লাইটটা জ্বালিয়ে দাও বন্ধ করো, হ্যাঁ, so the Fourier transform of df dx is ft df dx, এটাকে কিভাবে ডিফাইন করব, এটাকে ডিফাইন করা হচ্ছে 1 by root over 2 pi আছে মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি আছে, এই ফাংশনটাকে এখানে লিখব আমি fx না লিখে df dx or this e to the power j omega x dx, এটাই হওয়া উচিত অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনিশন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ df dx, তাই তো। Let us consider this as এটা প্রুফ করছে জমে যাবে Fourier transform of 1 by root over 2 pi plus infinity, this is equal to just this j
omega x if pressed to the power j omega x is the integrand ডিফারেন্সিয়েশনের যে মানে রুটটা ছিল সেটা অনুযায়ী কি লেখা যায় এটাকে আমরা এটাকে লিমিট অফ রেজিস্ট্যান্স 0 করে f of x plus h করি minus fx করি divided by h করি এটাই হলো ডেরিভেটিভের ডেফিনিশন এই টু দি পাওয়ার j ওমেগা x না তো এটা শুধু e টু দি পাওয়ার j ওমেগা x plus h পুরো ফাংশনটাকে ধরতে হবে না ঠিক আছে পুরো ফাংশনটাকে যদি আমি লিখি সেক্ষেত্রে আমাকে ওটা x x j ওমেগা x যেটা তাকেও তো নিতে হবে না মানে j ওমেগা x plus h বলছেন তো ওর ফাংশন ওমেগা x plus h করা উচিত ফার্স্ট টার্মের সাথে পরেরটাই হবে কিন্তু মাল্টিপ্লাইড আছে মাল্টিপ্লাইড হ্যাঁ ইউনিটের মধ্যে ডেরিভেটিভ ঠিক আছে তাহলে এটাকে একটা কাজ করি লিমিট অফ h টেন্ডস টু 0 করে f of x plus h into the power j omega x plus h করে এটাকে into the power minus দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব minus j omega h করব এটা মাল্টিপ্লাই minus fx into the power j omega x plus h করি into the power minus j omega h minus fx into the power j omega x by h ব্যাপারটা কি থাকলো জাস্ট into the power j omega x টাকে গুণ করে দিয়েছি সরি গুণ করেছি বাট ওখানে x এর টার্ম এটা সাথে মেলানোর জন্য নেওয়া হয়েছে মেলানোর জন্য নিয়েছি আবার সেটা বাদ দিয়ে দিয়েছি বুঝে গেল এখানে এবার লিমিটটা বসাবো ইকুয়েশন 1 putting in equation 1 ধরে দিই 1 omega Fourier transform of this এটা কি আছে f of df dx এই রাখলাম এটা মানে 1 by root over 2 pi ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এটা এবার ভেতরে লিমিট গুলো যাচ্ছে লিমিট গুলো যাচ্ছে কিভাবে ইন্টিগ্রেশন এটা f of x plus h inverse j omega x plus h এটা এটা আমরা x এর সাথে ডিপেন্ডেন্ট আমাদের প্রেডিকেটেড অবস্থায় সাথে ইন্টিগ্রেশন করতে আছে সাথে h tends to 0 সরি h স্যার আটকে গেছে তো এখানে omega x plus h to power minus j omega h this will be constant এটা ইন্টিগ্রেট করছি ইন্টিগ্রেশন করলে আলাদা একটা dx আছে সাথে এটা dx আছে এখানে dx করলাম minus
fx equal to omega x equal to omega x by dx আসলে আমরা এই রিলেশনটা এটা হলো f of omega by omega by x আছে এটা কিন্তু omega plus মানে এটা হলো x plus h এর f omega x plus h equal to ওটাকে শিফট করে দিলে এরকম হবে তাই f omega লেখা যেতে পারে তো f omega এটা আর এটা লিমিটটা থাকছে এখানে বসাই তাই তো আচ্ছা আমরা